Yok vay da içeri abi yıkı. Çıkaramamak ya. Ya. سلام علیکم برادرامو افیرا پادریت کنه اینشان و سر میکنه سعید و امجان و شاوا افیر مدرای سعید فینا آفوری داری که علیکم سلام اجا دست اگه گل سلام اوه Hello, salam, salam. Yeah, I'm good. I'm سلام good. علیکم Malaikum salam, malaikum salam. چخلی Zoo. I'm good. I'm good. اما زور Zoo. how are you my bro I'm fine. And you? thank you my bro thank you I'm nice welcome to Tajikistan and Tajik Football Liga. Thank you very much. Thank you very much, big boss. Thank you, bro. Samuel Ofori, Yes, I'm here. he gave a little information about himself. کم درباره خود معلومات بدودی. Oh, okay. My name is Samuel Ofori. I'm a Ghanaian. Yeah, as you can see, I'm a football player. And I'm glad to be playing here in Tajikistan Premier League, and the league is very competitive. So yeah, I'm enjoying the league. It's very nice, very competitive league. Yeah. Translate into Tajik. من ساموئل اوفوری از گانا می باشم. من خیلی خوشحالم که در تاجیکستان هستم و در یکی از بهترین لیگ‌های کشور هنرنمایی دارم. Thank you very much my bro and welcome to Tajikistan. Thank you very much. And once again. all fans Tajik football glad. What can you say about Tajikistan, bro? Yeah, what I can say about Tajikistan is, I would say most of Tajikistan people are very nice people. They are very good people. I like their positive vibes, and they don't care whether you are playing for. There is no rivalry. There is no rivalry in Tajikistan football. So yeah, I mean, I'm really enjoying it. I'm really enjoying the league here. So yeah, that's what I can say about Tajik people. Thank you, my bro. Translate into Tajik. تاجیکستان یکی از دولت‌های پیشرفته باشد و یکی از دولت‌های خیلی زیبا است و من خیلی خوشحالم که در کشور تاجیکستان هستم. Thank you, my bro. Do you like the climate of our country and have you adapted? Into Tajik translate. آب و هوای کشور ما با تو معقول است و تو مطابق شده ای. Yeah, I really like Tajik. It's a beautiful country. I've visited most of places in Dushanbe, and yeah, they have nice places around. I've taken some few pictures around some nice places like the Somoni. I've gone to the park. I've gone to places. Actually, I don't know the names, but Tajikistan is very nice country. It's very nice country. It's beautiful people. Yeah. So our Tajikistan is a beautiful country. Yes. Yeah. Thank you, my bro. Thank you. یعنی با گفته‌های ساموئل اوفور که تاجیکستان خیلی به اون معقول است و در تاجیکستان هیکل اسماعیل سومنی است که او با تماشای اون رفته است و خیلی پارک ها بسیار است میگه یعنی اون درباره پارک عینی مثال یک پارک امرودکی گفته شده است و رحمت برای همش. Thank you very much. And Samuel, let's move on the question and answer section. Okay, no problem. Okay. Okay. The first question. Okay. اینک میگذاریم با سوال ها. یکم سوال با ساموئل اوفوری سبب چی بود در равшан پیوست شدید و حالا خود چگونه در دسته ایست میکنید؟ Fans равшан Кӯлоб and Ali Mardan of Sheravgan. Why did you join равшan's team and how do you feel?
Actually, I joined Ravshan team because I've heard about Ravshan Club, and I know the tradition of Ravshan Club because Ravshan Club used to work with a lot of black players, especially players from Ghana. So the reason why I joined Ravshan Club is because of the culture that they have with Ghanaian players. That's why I joined Ravshan Club. And it's one of the big clubs in Tajikistan. Yes, I understand, bro. Translate into Tajik. سبب اساسی به روشن کلوب پیوست شدن در همین است که بسیار فوتبالبازانی از افریقا هنرنمایی کردن، مثال از غانا، و روشن یکی از دستای بهترین کشور تاجیکستان می باشد. Thank you, my bro. And the second questions. Okay. Fans Istiklal Dushanbe team. Okay. If Istiklal calls you but gives you little playing time, then you will stay in Ravshan or still move to the Dushanbe clubs. Agar into Tajik, translate into Tajik. Yeah. Actually, thank you very much for your question. We all know Istiklal Dushanbe is a big club in Tajikistan. Yeah, it's a big club which every player dreams of playing. So to me, if Istiklal should come for me to get a little playing time to sit at the bench, I think I'll wait, or maybe I'll try to play another season for Ravshan because I believe in myself, and I believe that any team that I join, I'm supposed to be in the first 11 or the starting lineup. So for me, if there is a competition in Istiklal, I'll wait till there's no competition then. Yeah. Thank you, my bro. And translate into Tajik. اگر از دسته استقلال یک از دسته‌های کلون تاجیکستان به حساب می‌رود، یعنی در آسیا مثال معرفی کرده است خود را چندین مرتبه ها، و اگر همه بسیاری فوتبالبازان تاجیک می‌خواهند در دسته استقلال هنرنمایی کنند و اگر به من پیشنهاد شود از تیم استقلال دوشنبه، من نیز کمتر به فکر میزنم و اگر کمتر وقت در استقلال داشته باشم، شاید من برای مخلصان دسته روشن کلوب در دسته روشن کلوب باقی خواهم موند. یعنی اگر او کمتر بازی کرد در استقلال، وقتی کم داشته باشد، یعنی بسیار در ذخیره باشد، او به استقلال نمیرود و در دسته روشن کلوب باقی میموند. عیناً برای مخلصان. Thank you very much, my bro. And third question. Fans حاصلات فرخور. ساموئل، در صفحه اینستاگرام شما پارچه ویدیو گذاشته شده است که طفل کودکک با مادرش است و مادر در همه وقت در کنارش است، یا آیا این به زندگی شخصی تو دخل دارد؟ کمی معلومات میدی. Into to English language. Samuel posted a video on your Instagram page of a small child which his mother is always by his side. Does this affect your personal life? Can you give some information? About my family, right? Bro, I'm no, but fans answer it. Oh, okay. So for me to talk about my family, you know, I lost both parents when I was very small, and I'm a fighter because I don't give up in life. Yeah, so yeah, that's what I can say about my family. Actually, the only person left for me now is my grandmother. So yeah, she's the reason why I'm fighting. I'm pushing hard to get to the top level of football career. So yeah, so that's what I can say about my family side. Yeah. Yes, I am understand. And into Tajik translated. وقتی سخن درباره مادر میروم خیلی ضیق میشوم. یعنی با گفته ساموئل اوفوری، او به پدر و مادر کلان شده است، یعنی او به والدین است و بسیار زحمت کشیده است که کمی باشد خود رو نشان دهد و برای خویش درباره خود اثبات کند که او مقصد آدمی سخت است، یعنی سیل نمیگن که گفتیم روزها، و همه نیز مادر خود رو دوست می‌دارد و همیشه مادران ما مقصد همیشه در پیش مونه، در بر مونه و همه ساله هر سال در همه اینمی جهان مقصد وست بویم دولت ده روز مادران رو جشن میگیرند و همه مادران خود رو دوست می‌دارند و حرمت میکنند. And Samuel Ofori,
Excuse me, bro. No problem. And the next questions. Okay. چرا اکنون مخصوص لیگ توجیکستان مقبول کردید لیگ دیگر دولت رو نه کدیرов بحریدین fans خوجان team. Why did you specially ban the Tajik Liga and not other state ligas? Come again. The question again. The question again. Yeah? The question. I want to hear the question. The question again. Questions. Yeah, again. Why did you specially ban the Tajik Liga and not other state ligas? Why? Why did I ban? No. Tajik Liga. The question is a bit confusing because I still don't understand why did I ban Tajik Liga. I'm a bit confused over there. برای اون که در لیگ فوتبال تویسوم مقصد با من محبول است و خیلی که گفته گذاشتم بسیار فوتبالزونی از آفریقا بازی کردن و من نیز با فوتبال لیگ تویسوم پیوستم. Thank you bro. And next questions. Samuel Ofori از سن چند سالگی با فوتبال شغل داشته. Samuel has been playing football since he was a few years old. Yeah, actually, I started playing. Actually, I'll say I was born to play football because I discovered my talent when I was very little. So yeah, I started playing when I was little, but I started playing professional football club just recently. Yeah. Thank you very much. Into to Tajik translate. Samuel با گفته اون که بسیار خیلی هم خرد بودم با فوتبال ذوق داشتم و همیشه حرکت میکردم مثل فوتبال بازی جهانی شدم و مقصد که شکرانه الله افتسای تو حرکت داره و با همون چیز رفته شده است یعنی با اون مقصد ها رسیده شده است. Thank you my bro. And Shodibek fans regard دست ترسو زده. Samuel لوچی گل از همه گل بهترین در کاریر تو. The best goal you ever scored in your history. Actually, the best goal I've ever scored, I scored in South Africa when I was in South Africa. Yeah, I scored this goal, and unfortunately, there was no video about this game. So, up to today, it's very bad. The best goal in South Africa, yes? Yeah, best goal was scored in South Africa. Yeah. Thank you, my bro. Thank you. میگه که از همه گل بهترین با آفریقا با همون تیم منتخب آفریقا زدم که ویدیوش در صفحه اینستاگرامی هم هست. برای من عین حال تو که 23 سال دارم انا همون گلی بهترین است. Thank you my bro. And مخلصی سرای کمر سعید نوروف fans team first liga سرای کمر در دسته بسیارتر کدام فوتبالباز رو دوست می‌دارید و دیگر فهمیدتون چگونه است. Into to translate English, which player do you like the most in the team and you understand each other well in Ravshan teams? Okay, which player I like most in Ravshan team? Actually, I like what was the name? There's this player called Mahmoud Shafiev or is it Mahmoud what? Shodibek. Shodi Nozimov. No, Shafiev. Shodi Nozimov, Rasul Paizev in Ravshan teams, yes? Yeah, I have a lot of players I like in Ravshan team, but there's this one boy who always worry me a lot. And forward some. Yes, and his name is Mahmoud. Yeah, Mahmoud. Mamour? Yeah, Mahmoud. Yeah. مقصد با همه فوتبالبازان دسته روشن کلوب یک دل و یک جا هستیم و ما همه اونها رو حرمت میکنم و خیلی که نامبر کرد مامور رسول پایزف و یک چند بازیگرای دیگری روشن رو نیز مقصد با او معقول است و معقول است با کدام با معنای دوستی یعنی با اونها همیشه در علاقه هستم. Thank you my bro. Today is seven questions. Seven. Okay, no problem. This project new opened and sent
questions. Okay. برنامه مو که he's مقصد here. نه. Come. Actually, this is the one. He's my favorite. This one worries me a lot. سلام علیکم. Yes. سوزی برادر تینجی. سلامتی سوز. خوبی؟ سوزی برادر جون تینجی خوبی؟ الله شما سوز تنج؟ رحمت برادر جون رحمت. این میگه مقصد دوستی بهترین مامور است رسول پایز پس بسیار بزرگی دسته رفشن گفته. مامور کی باشه مامور مقصد کدوم مامور؟ من تماشاش میگه. تو با فیلم در دسته جوانوش بوز میکنی یا دوبل ده یا اصلا ده؟ نه اصلا ده مکا. اصلا ده خیلی بله. چخیلی مقصد خاراکتری هم پاتن چخیلی شما در معقول است مقصد در رفشن کلوب بسیار افریقانسو بوز کردن این پاتن چخیلی مثال آدم صاف دیله یا اینکه مثال چخیلی کمتر معلومات میدی. با خدا که گرانی آدم خیلی بهترینه ده خیلی ایبانشون که دیگه بعد کی. همو مقصد آدمایی که دیگه دولت نه افریقایی لگنه. کلمه ایبانشون گردن بعد یک گردن تیلو بچه ده فعل رفتارش همه چیز داره. Samuel Oфори, you said Samuel best legionnaires in Tajik football. Yes. Yeah. That on say that Samuel Oфори, that is good person. Thank you very much. Thank you. مقصد مخلصان توجی که گوش کردین دستین اینا یک بازیگری مقصد اصلا دسته روشن کلوب میگه که یک آدمی صاف دل است اسمتره با دیگر امون لگانی رو خیلی آدمی خوب است یعنی صاف دل و مقصد دیلیو بو خیلی کچ است مقصد همه قطعی خیلی هم برادر همه قطعی مقصد دیگه فهمیش دوره همه بازیگری دسته روشن مقصد دوست میدونن جوره در میدان چگونه خچ مقصد چی میکنه موتیواسیون داره یگون خیلی مثلا افریقانسو است که در دستتون بو میتونه چیکار بگاشونا که مقصد با پیش بوزی کنین اچکو بگیرین پوینت گپو گفتی گپو در اصلا چنده یودا میگن و مو سرمربی دسته بویر گامبردی چگونه خچون رفتار میکنه من میدونم که او مقصد زبان انگلیسی را میدونه و چه موتیواسیون میته یودا با زبان انگلیسی اینقدر با توجیکی هم خاص نه واقعا میسورتا به همین زبان نمی انگلیسی خاطر موتیواسیون میته که میسو میگه که مو میسو باید بازی را بزنیم کمال در اچکو بیاریم خیلی میسو مو باید که چمپیون بشیم. Today Ravshan's coach Boir Egamberdiev best coach in Tajik football. Yeah. Our coach. You at a friend said Ravshan's team friendly. Yeah. All football players friendly. Yeah, we are very friendly. We are like family. And all motivation in every games playing. Yeah. We motivate ourselves so that we can win because our aim is to qualify for AFC. We want to and even if we don't win the league, we should be at first to third. That's the aim. That's the vision. Yeah. با گفته ساموئل اوفوری مقصد میگه موتیواسیون در دسته روشن کلوب خیلی سخت است و همه با دل و همین خواهشی 3 اچکو را به دست آوردن به میدان میبراید و هممون حرکت میکنیم که مخلصای دسته روشن رو همه گونه همه صلح همه جانبه مقصد هر یک بازی ده خرسندشون بگردونیم. Thank you my bro for all and welcome to Tajikistan. Thank you very much. Thank you too. How old are you, my bro? I'm 20. How do you say 20? 20 years? 23? Bisiaka. Bise. 23 years old? Yeah. با گفته اوفوری و 23 سال دارد. یعنی برادر جون نگاه کده اینا مثال فوتبال خود مونده که مامور نام داری خودت؟ محمود اینا مثال سین سالشون مثلا میدان میکنن یادم خیلی چیز باشه با فیتون هست. Samuel Oфори, you playing in the Ghana team. You under 20 years old. تو در دسته مو گانا بازی کرده تو 20 سال.
No, I was invited to the under 20. That was 2019. Yeah, 2019. I was invited to Ghana under 20. But for now, I have not been invited yet. Yeah. Thank you very much. I understand and into Tajik translate. با گفته ساموئل آفوری او وقت 19-20 سال داشت در تیم ملی منتخب گانا بازی کرده است. And you was born in South Africa and or Ghana? I was born in Ghana. Ghana, yeah? Yeah. Do you know Asamoah Gyan? تو Asamoah Gyan رو میدونی؟ Yeah, Asamoah Gyan. Yeah. You best football player in the world. او یکی از بهترین بازیکن در Yeah, he's a very good player, very talented player. Good, I know him personal, so yeah. Kumiri man است میگه. And number 3, yeah? Number 3. Yeah, number 3. Yeah, in number 3. Ghana. رقم 3 در Ghana. Thank you. You nature best person and I was born in Tajikistan in city Tursunzade and I am fans Regatta Das. Oh, okay. In 15 years. Yeah. Regatta Das, my best player is Patulo, and he's my best friend. and my name is Baka. Oh, your name is Baka. I have 2 Baka in Ravshan. Yeah, I have 2 Baka. It's nice. It's nice talking to you, Baka. Thank you very much, my bro. And I love all team in Tajik football. First Liga, second Liga, and Super Liga. استقلال خوجان من خود مخلصی در شهر روشنی رگای تداز باشم در سای لیگای اولی کشور و لیگای یکم یا اینکه لیگای دوم رو همشون مقصد حرمت میکنم و همشون مقصد دستگیری میکنم. And information in our project counter درباره project ما میگفتی in our project best or no? It's best. Yeah. Thank you my bro. Just can you just thank you my bro. Thank you very much. Thank you. And what question did you like from our dozen in our project today? The question I like actually the question I like was the second one that you asked me. Second question? Yeah. با من سوال دوم پیشنهاد اومد. Now 1 minute. از یک دقیقه. سوال دوم چی رو کرده بود؟ چی نام داشت؟ خیلی بود. About the Istiklal. The question I like was about the Istiklal. Yes. Shavkat Tursunov fans Istiklal. یعنی شوکت ترسونوف مخلصی دسته استقلال اشک دوشنبه. If Istiklal calls you but gives you little playing time, then you will stay in Ravshan or still move to the Dushanbe club. Yes? Yes. Why? Okay. Actually, for me, if Istiklal should come and say, we want you somewhere, and Ravshan wants me to go, maybe Ravshan wants to cash out the money, no problem. I believe as a player, if I should go to another team, I have to compete. I have to fight for a position. So even if I should join Istiklal and they are best players in Istiklal, I have to fight for a position, and I believe I can fight and get a position in Istiklal. Oh, thank you very much, my bro. Interested in the Tajik. با گفته ساموئل آفوری راست دیگه برادر جون چه خیلی مقصد چطوری که میتونم حرکت کنم برایش مفهمونم و خطاگی که مقصد میکنم پیشکی مقصد بخش میپرسونم که بفهمم ما مثلا یگون پروفسیونال پیروچ نیستم حرکت کنم برایش مفهمونم چیزورا میگه برای ما گفتم برای چی مقصد همین سوال باش ما پیشنهاد اومد میگه که با من یک فخر میباشد که از یکی از دسته‌های بهترین کشور مقصد مخلص همون و دسته استقلال سوال پیشنهاد کرد و سوال خیلی عادی نبود، یعنی سوال به او پسند است و او میخواد پیراهن خود رو عیناً به مخلص دسته استقلال دوشنبه تقدیم کند.
Thank you, my bro. Thank you. Thank you. Second questions, yes? Okay. Xolmatov aka саволи мара надид ку бародарҷону рост гап айкор камтар дер бунадим намҷа 7 савол успет кардам нависанда чӣ қадар ки ҳаракат кардум вай кардум бародарҷону илтимос бахшӣ кардон ай ҳаматон иншаалло дастгирӣ кинем бо ҳаракат мекунем бисёртар кинем сафи футболбозора ина имрӯз хай чӣ қадар мақсад чанд қай тунистем ҳаракат кардем бо футболбози неми легионер як ҳамсӯҳбат шавем. And thank you very much, my bro, Thank you very for much. all. And yesterday, tomorrow, Ravshan, Kӯлоб, and Faiskan, yes? Yes, yes, yes. And all small information, play Yeah. information. Oh, tomorrow I want to tell our fans, Ravshan Club fans, that tomorrow we are going to give our maximum. We are going to fight to get that maximum 3 points. So they shouldn't worry much because tomorrow we are going for that 3 points and we want to be at the top of the table. So yeah, we are going for all out tomorrow. It's a maximum 3 points. Yeah. Thank you, my bro. And translate to Tajik. Mega ki maqsad hamma muxlison da say Ravshan ro ba maydon yani ba varzishgoh fayrod mekinем maqsad da'vat mekinем biyan amo мақсади асосӣ ву максималии мо ҳамин аст ки мо бояд 3 очко бигирем ва барои 3 очко ба майдон мебароем. And 3 points, yes? Yeah, 3 points, yeah. Ravshan ba page. Ravshan ba page. Tajikistan, period. Tajikistan ba page, yes? Yeah, ba page, yeah. Thank you very much, my bro. Thank you. And very much. Ravshan's team and a big football team in history, Tajikistan. Yeah. Yes? With a massive supporters. I love our supporters. They are very good people. They come to stadium and they cheer us very well. So I like Ravshan Club. I like supporters very much. ما گفتم که مقصد همین دسته رفشان کلوب یکی از دسته‌های بهترین و مقصد خیلی معرفترین کشور میباشد. میگه و در حقیقت دسته رفشان کلوب دسته بهترین است. من دسته رفشان رو دوست میدارم. And the Ravshan Kӯлоб team 2 champions in Tajik football liga. Yes. Yes. Regatta that 7 champions. Istiklal Dushanbe 10 and the Ravshan Kӯлоб 2. Yeah. ما گفتم مقصد دسته رفشان کلوب 2 کرات چمپیون توریستان است. دسته رگا رفکارا دسته استقلال دوشنبه 10 کرات میگم میدونم و حرکت میکنیم 3 بار چمپیون شویم. Thank you, my bro. Thank you. And tomorrow games and with Faiskan, yes? Yeah. Assalamu alaikum. We are going to win Faiskan. We are going to win Faiskan. Faiskan Club information small, little small. Okay. Faiskan, I know Faiskan. We all train in Dushanbe, so they have good team too. I do watch their training. They are very competitive. So I think tomorrow when they come here, they are going to give us a tough game because it will be like a debut to us because we all train on one pitch. So yeah, they are also very good team, but we are going to win them. Thank you very much, my bro. ما گفتم که مقصد درباره دسته حریفی که پگاه اندر میدان میشه کمتر معلومات ده. میگه که دسته فایسکن دسته بهتری میباشه، در اون بسیار هم فوتبالبازی بهترین هنرنمایی میکنه، یعنی اوپت نیگروکو میگن که و فردو مقصد که من نمیدونم دسته فایسکن یگون شکل داره یا که نه ممکن یگون دسته جوانو شو گفته هم خیلی شکل سخت داره. میگم مقصد خیلی دسته خیلی قوت است و همیشه مو حریفان رو حرمت میکنیم. And all my bro, thank you and good luck to you and tomorrow game. Thank you for all my bro. Thank you very much too, Mr. Baka. Thank you. Thank you. Bye my bro. Bye. Good man. Thank you. Thank you. I'm not